Welcome back. We're still in the edition of Women in Health in Dr. Nangammbi Medical Center. Now, we're in conversation with the center's podiatrist, Thanyani Mathivha. How are you, Thanyani? And well, thanks. And how are you? I am doing very well. Now, podiatrist, what is it? This is the first time I hear of such a profession. What is it? What do you guys do? A podiatrist is a healthcare practitioner that is trained in the diagnosis, management, and treatment of feet problems. So it can be problems presenting in the feet, it can be problems presenting in the toes, canara, the nails, and the leg on the leg. My role as a podiatrist is to prevent limb-threatening complications such as infections, amputations, and loss of sensation, circulatory problems. And some of the problems that I see in the cons and calluses, thick nails, kabatubani, diabetes. There are two complications that are common, which is loss of sensation and reduced blood flow. Loss of sensation, who kuna problem ya nerves zvipi zvamirenjeni dzo affect vamwe vari svigiri yogonyesa, and then hapaka reduced blood flow ndimisi maropa asati kunosvika mirenjeni zvavudi. Zvino hapaka mutu arina reduced sensation, mutu apesera owana kupisa, chiveve, dzikrempe mirenjeni namurenje wava sensitive. Hapaka musi maropa asichasvika mirenjeni, mutu apesera achikova nadzisymptoms dzine dzava chiveve mirenjeni ichivotomurotolesa, yatomochinja color. Sometimes it becomes pale, sometimes yava blue, mara mirenje yone yarotora, havana dzikrempe katafu achikochimbira, dzine dzadamusi mutu achikochimbira, ngari uva achikoshumisesa dzimuscles dzine dzakapinda maropa, mara maropa asakonosvika ngei pasina oxygen isasvika ngei pasi. Zvambozorika izvo zvithu zviviri. Abva chironda chava infected nemanga nakafa loss of sensation ngauri arali wava mutu asakoni upfa zvori kuita mirenjeni yawe, zvambori zvoreruwa zvori akande chithu chinonga kutombo kana kutombo kujene chendani ngagomu, kana akande chithu chinonga piece of wood, a piece of glass, asi zvife zvori kuita mirenjeni yawe. Izvo kanda chila chithu chiyakona uri chipiese rukanda ubve chironda pala petu, mara mutu asi aware utotori achicheka awana uri hai no ndina chironda chirwane ende kamsi chava chinova infected hela infection ingakona kupirira marupani, and then rakona uri hai ngori infection inopirira marupani ari kutoda ichipirira kadzimwe pati dzamuviri. Ndezvo zvine mirenje yapesera yotumuliwa, ngori hezvo zvithu zviviri ndizvone zvithu zvacommon zvine zvaita uri mirenje ipesere yotumuliwa. So nesa podiatrist ndiva ndikuzama uri risavhe mirenje risangotumuliwa uchena chipinga. Namusi mutu asakopfa chithu utoita diabetic screening arali na svigiri, utocheka uri maropa akuchimbira ngangona na nerves zvipi zvamirenjeni zvikochimbira zvikoshuma zvavudi na. Ndatova ndacheka pedzi uri mutu una zvononga cracked heels, zvilonda, dzikonzi, rukanda roma, nguri pamutu wadiabetes chimwe nachimwe chiyapesera chova serious arali mutu asakudzithogomera. Angaona uri una rukanda rwahard, mara uriye rukanda achirubvisa ava achikovanga chironda, mara ane uvasa zvidivi zvori hai neapa petu ndikovanga chironda, ende izvi zvithu zviyayerewa dhokotera zvatritiwa. Ndiva ndikochekana nataidzo dzaso ndapedzisira ndasedza nataidzo dzimwe dzine dzangava dzihone mirenjeni zvine mutu angava asi aware uri unazvo, ndiva ndikochekana nazvo. Zvambori mutu mumwe namumwe utoita a foot check up just to check, even if asakopfa chithu ucheke uri mirenje yanga ikoshuma zvavudi na, wasitorindera unova na problem zvine data zvadhuri costa mirenje uri hai ndikuine chitumuliwa, unova na chironda chichiulwane chisicharapea, unova too late. Yeah. But on that note, we grow up with itchy feet. You wouldn't think there's a problem with. You wouldn't want to go to see the doctor because your feet is itchy. But what could possibly go wrong when you have itchy feet and you just think, no man, I'll just take a rock and scrap, I'll be okay.
What could possibly go wrong in that? Okay, the most common cause of itchy feet is the fungal infection called tinea pedis. So Okay. it usually starts between the toes and under the feet. You find the skin is starting to peel, white, dry, scaly. And then check in between the toes, you will see maceration, wet skin, totona. And there's zwithu zwa so zwikhosiwa ngauri khamusi muthu ava achiswethesa nga maanḓa milenzhe itshi bvisa maḓi, zwa khosiwa na ngauri muthu ambara zwienda zwo valeaho nga maanḓa, a tshi ambara na masogisi ha tshintshe. Hezwiḽa zwithu zwoṱhe zwi tshi ṱangana zwi a khosa fungal infection, a wana a tshi khou thoma u ṱhoṱhomiwa. And a tshi scratcher everyday hezwiḽa zwithu u vha a tshi khou scratcher lukanda, holuya lukanda lwa vhuya lwa vulea, open a portal of entry for infection. Zwi amba uri zwo leluwa uri hu dzhene dzi germs dzi vhange infection. Hezwo zwithu zwi nga leader to a bacterial infection called cellulitis. A wana mulenzhe u tshi vho thoma u zwimba, u tshi vho thoma u vha red, ende zwi vhavha nga maanḓa, wa vha u tshi khou fhisa na u fhisa. U ḓo tou zwi pfha na iwe muṋe uri u khou vhala ende u khou fhisa. Okay, I see. But now is the month of August. We're celebrating women. Today is Women's Day, and happy Women's Day to you. But what could you advise women out there when it comes to looking after their feet? Okay, I would advise every person should go for a checkup. Vaye kha dokotela, huna dokotela wa milenzhe, podiatrist anotodila na zwezwi zwo tsheka milenzhe ya vhathu. Naho muthu a sa khou pfa tshithu a tou ya u checka, a ye na a check-up for all the diseases, just to check uri zwoṱhe zwi right. Ngori sometimes you find uri the symptoms dza systemic diseases dzi re nga ngomu dzi thoma ngei milenzheni ngori milenzhe they're far away from edzi dziṅwe phate dza muvhili. Zwi amba uri a dzi koni u receive malofha zwavhuḓi, ngori dzi kulesa. Zwi amba uri muthu u tea u ita check-up dzoṱhe ya milenzhe na ya hafha, u tou make sure uri zwithu zwo dzula nga ngona. And then ṱanzwa milenzhe yawe, dzula ivha clean every day, a tshi phumula dry in between the toes always, ngauri arali ya u litsha hafhaḽa fhethu havha na moisture kana havha ho nukala, it encourages the risk of fungal infections. Zwi amba uri na musi muthu a tshi ḓola mapfura u ḓola milenzhe, mara hafhanoni vhukati ha zwikunwane ha ḓoli. And then when you cut your nails, you cut them straight across hafha kha dzi edges a faiḽa uri ri avoid uri nala dzi songo thoma u phiesa lukanda nga hafha matungo. And then footwear, it's very important uri muthu ambare tshienda tsha comfortable. Vhasidzana ndi recommend uri muthu ambare maṱeki, zwienda zwo valeaho zwine zwi wide, ende muthu zwikunwane zwi a kona u move zwavhuḓi, not hezwiḽa zwa point, ngori hezwiḽa zwa point zwi vha zwi khou compressa miṅwe na nala. Ndi zwone zwine zwa ita uri muthu a fhedzisele a na dzi corns, a na hard skin, a dovha a vhe na dzi ingrown toenails. Zwino muthu u a tea u ṱhogomela na tshienda tshine a khou ambara tshone, a dzudza, a sedza zwa uri hu na matombo nga ngomu na, kana hu na piece of something inside, just to check. A to tshi examine, a shulule hezwiḽa zwithu uri a songo vha a tshi khou khamusi a khou kanda kha tshiṅwe tshithu a sa zwiphi hanefhaḽa. You brought up a very good point. We've seen women, when they leave their houses, they are wearing sneakers, they drive. But when they get to a venue, they put on high heels, pointed high heels. Could that be of any help, that you only wear high heels when you get to a certain place? Yeah. Is that advisable? Is that a good thing to do? Yes, sometimes it is, because I can't say, no, you must stop wearing your heels. I usually advise people to wear their heels for a short time, and then abambare maṱeki avo hala comfortable, musi khamusi vha hayani vha tshi khou tshimbilesa, hune vha ḓa vha tshi khou vhesa hone pressure, vha tshi khou tshimbilesa vho imesa, you can wear those. And then zwezwi a tshi khou ri khou dzhena khamusi meeting kana kha zwithu zwa important zwine it requires you to wear your heels, anga ambara dzone dzi heels just for that moment. All right. Okay. Thank you very much. But what does the month of August really mean to you? Women's Month. What does this really mean to you? Women's Day, for instance. Okay. Women's Month to me is a celebration of women, a celebration of how far we've come, and a celebration of how much we stood up and conquered, how we've become leaders, and it's a great opportunity to celebrate our achievements as women, to empower, to educate, and inspire the next generation.
Back in the days, during those days of struggles, there were music artists who were very popular. I would assume you are a young woman. Yes. You were not there at that time. Do you know any of Brenda Fassie's song? Yes, I know. Which one in particular? Amalahle. So one would think you don't know those songs, but yeah. It's a very nice song. Yeah, I like. yeah. Back in the days. Yeah. Women, modern day women are also very strong, but in their own rights. But the ladies who fought for whatever they were fighting for, that emancipated into Women's Day, I guess they were much stronger. You would agree, right? Mm-hmm. That women's today, modern day women are also very strong, but in their own right. Yeah. But to young women out there who would like to follow your career path, what would you say to them? I would advise to learn to be patient and be consistent, be willing to learn from others and work together as a team to improve your performance. Be patient, love what you do, and don't let anyone stand in your way. Well, thank you very much, Thanyani Mathivha Podiatrist, for spending time with us. We wish you all the best. Happy Women's Day to you. But before you go, how can we find you? Where do we find you? How do you get hold of you? Any social media pages, contacts? Okay, you can follow my Facebook page at Thanyani Mathivha Podiatrist, and you can also follow a Facebook page at Dr. N.E. Nangammbi Medical Center, and I'm also on Instagram. You can follow me at Thanyani Mathivha _podiatry, and you can also WhatsApp me at 060-891-9868. Right. Thank you very much for spending time with us, and wish you all the best. Thank you. Thank you.